Nyakwaronga jongo saromo kanyo sa achiel mamidhiambo duche makawuono en chien tarik 26 dwe mar 9 higa mar 2025. Geno mara ne gwenge maintiere ni idni riyo heyo makare. Waiko ni weche mathoth mopogore opogore, mano moriwo welo, mano mar duond bura, mano mar ODM, mano bagi e kar chung'od bura, mano ma Ugunja e kaunti, mano ma Siaya. Gima moko Nyakwaronga jwanga arwaki ni machiegni kamokuongo wayud thond weche manyien. In the last general election, I endeavored to pass this message. Unfortunately, it fell on deaf ears and was lost in the noise of insults, character assassinations, myths and stories of dynasties and hustlers. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta onyiso jo Kenya ni kik ywaga ng'e kuom weyo Raila e yiero mokalo. We were supposed to pay in July 2,730,000,000, 2.73 billion. That money delayed from Treasury, and by the time it came like 2 days after they issued the strike notice, and that money has since been paid. Sirkal manyo yore mag tieko achiedh nade mokwako chenro mag somo e mbalariany. Pur mar keyo pi e puothe kowuok e yewni. Loko sigand gweng' makaler kendo duoko chien chiemb kony ne jopiny. Nyakwaronga jwanga kamoro mintiere par ni kopogre gi wang jowi inyalo luwo chenro mag weche manyien mago kaka mbui magwa mopogore opogore mago mag Uganda. Yudowa achiel kachiel mane mbui mar Facebook, X, YouTube kanyakla kod mbui mano mar Citizen Digital. Ber koro nyaka giko mar chenro makama. Nyinga Sharon Ong'ao, jal maloko no wach nyinge Wilson Ochuka machiegni. Kwa chako eni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta oduo jatend piny William Ruto kuom ketho chenro mago mag dongruok mane oweyo kendo thung'o kor jo Kenya gi chenro mag dongruok maonge korgi. Uhuru wacho ni ne osiemo jo Kenya motelo ne yiero mano mar higa mar 2022 ewi yiero Ruto kaka jatend piny Kenya. Kata kamano ne gidino itgi omiyo sani giywago ang'e. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, duond bura mar Jubilee bende singo timo lokruok e tendgi e yore manenore kaka mar payo yo ne jatend migawo machona mano Laktar Fred Matiang'i. Ngong Rescos e galamoro moyedhi maduond bura mar Jubilee jatend piny machon Uhuru Kenyatta ogolo koke kendo gwaro tok jatend piny William Ruto radar. Wana Jubilee hamujambo. Maonge ng'uono, Uhuru oduo jalupne machon e Lwala Makwar kuom wito oko chenro mane ochak kod sirikal mar Jubilee kendo thung'o kor jopiny gi chenro maonge korgi kaka okumba mar thieth mar SHA. Today, many of the gains we had in the past have been eroded. Linda Mama and others replaced by new, untried, untested schemes. And while we wait for these experiments to work, Kenyans suffer and our progress is retarded. As we continue to dwell in rhetoric rather than in progress, we repeat the mistakes of the past. Uhuru wacho ni midhiero mokwako jo Kenya kindeni kaka idho malo e nengo mar somo kaachiel gi chochni sekta mar thieth kaluwore kod okumba mar thieth mar SHA ne dak obetie poni jo Kenya ne owinjo siye mare motelo ne yiero maduong' mokalo. In the last general election, I endeavored to pass this message. Unfortunately, it fell on deaf ears and was lost in the noise of insults, character assassinations, myths and stories of dynasties and hustlers, and so on. Uhuru bende ohumno njogo mane okwedo musruok mare kod ogai mar ODM Raila Odinga higa mar 2018 e chenro mar kelo jo Kenya kanyakla e masani siro lwedo sirikal mar broad-based gi teko gi duto. This noble effort, unfortunately, was used against us in the last campaigns
it being called an attempt to erode democracy. I wonder what they call theirs today. Bokamar Uhuru odhi nyime kod rodho William Ruto ewi kampen mane ogoyo motelo ne yiero maduong' mokalo kamane onyiso oganda jo Kenya ni en jachana kata hasla e kinde makweth mar Azimio to ne oting'o josiasa mawuok e anyuola madongo kata dynasties. Uhuru wacho ni jakenya moro amoran gi thuolo matelo ne jopiny ma ok ong'i chal mar anyuola mare. Higa achiel gi dweche buora bang' ng'anyo mag rowere mag Gen Z mar kwedo chik mar omenda, Uhuru ojiwo rowere mag Gen Z mondo ti kod teko chia kaachiel kod rieko margi e kelo lokruok pacho kae. You know what you want. It is not for me to tell you. You know what you want. You have the energy to get it. And time is on your side. Romo makamano bende oyuore gi jatend migawo machon mar arita Dr. Fred Matiang'i ma oselando dwaro mare malaro ten piny e yiero maduong' mabiro. Bang' bet e thim mar siasa kuom thuolo malach, ogai mar Jubilee Uhuru Kenyatta oduogo kendo twaro gi duol maduong' ka mar Simba ka oparo ne jomosebedo ka wacho ni duond bura mar Jubilee otho ni nyando uduogo e wang'e kendo gigawo kom maduong' e yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Ngong Rescos, Nairobi. Nyakorom gajong jotelo makito sirkal tesre koro ramo ni ok gibi pogre nyaka chop yiero mar higa mar 2027 kako kang mar neno ni giyombo jatend piny William Ruto. Jotelo go heromo mar jokanyo mag duond bura mar National Liberation Party ne oseyo mokalo sirkal mar Kenya Kwanza kuom kelo chenro masani sando jo Kenya mokalo magiwacho nyaka witgi oko tok ka otelo. Jafam marwa Eriko Wenga nikod ler mathoth. E karo mar fungamano boreka jokanyo mag duond bura mar People's Liberation Party no yuoro karomgi e romo margi mokwongo nyaka ne sidhi ayanga duond burano dwe mar 2 higani. Ogai mar duond burano mano Mikai Martha Karua noluongo jotelo mamoko manie bwo riwruok maketo sirkal tesre mabendo ng'ere kaka United Oppositions. Na tujue keki ya Kenya haijagawa na mama, na vile mama anajua kugawa chakula kidogo, mama anagawa, kila mtu kwa nyumba anafanya nini? Anapata. Keki ya Kenya inatakiwa igawe na mwenye kugawa mpaka kila mtu apate yake. No more exclusion. Many of us sympathize with the situation that this country is in. And that's why we say, no matter what ambition we may have in ourselves, we must subordinate those ambitions to the greater good of this country. Kalore kod pek mar golo kendo yombo jatend piny manie pis, jotelo koro olando keto mahino margi e tiet achiel nyaka giko, okang' ma giwacho ni biro thulo oko Ruto kendo tere dala. To dismantle the machinery of oppression and restore the promise of our constitution, we must forge a broad, united front. Unity is not a choice. It is our duty to the people of Kenya. You have today declared your presidential candidate. We respect that. And we know you mean business. And the united opposition is going to stand together and honor and respect these aspirations. Hapa ufungamano, safari ikianza, basi hatuna budi ila na sisi tuamue kwa kauli moja kwamba kamwe hatutarudi nyuma. We shall make whatever sacrifices necessary for this country to make sure, under whatever circumstances, we have one presidential candidate to face William Ruto. My sister, I want to assure you, if you convince us, I'm sure you can, that you are the right person. I'll campaign for you the way I campaign for William Ruto. Jotelo maketo sirkal tesrego kinde duto osebedo ka kwedo mokalo thoth chenro mag piny owacho kamoting'o gedo mag udi manengo gi oyweyo, chenro mag thieth kinde mamoko. Kae Kalonzo gi Lange nosingo ketho duto ma piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo ka dhiro gi sani. This is a team that from day one we reverse the bad and failed policies of this failed regime. Beginning with Sha, She, She, Show,
beginning with housing levy, which is the biggest scandal ever. This is the team that's going to reverse all those bad policies and restore the dignity of the pay slip of every Kenyan worker. This is the team that's going to do that job. Who knows that their pay slips have been raided by this overtaxing regime. And we have made it clear what we shall do. Must also tell Kenyans what we shall do. Executive order number 1, number 2, number 3, number 4. No state capture. Gima koro irito neno en ka bende riwruok monywando nyaka jalup jatend piny machon mano Rigathi Gachagua biro lombo jo Kenya motelo ne yiero mabiro. Thank you very much, Chairman. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Johera mag duond bura mar ODM nochopo karomgi e paw tuke magusi e kaunti ma Kisii kawuono. E kinde mana ODM obago nyasi mar rwako higni 20 nyaka ne chake. Nyasi mar hingo higni 20 mobago duchi makawuono e kaunti ma Kisii en achiel kuom nyasi ma duond burano osebedo katimo e gwenge mopogore opogore motelo ne nyasi mar tipo mar hingo higni 20 ma ODM chano bago e kaunti ma Mombasa e dwe mar 10 mar higani. Kata kamano thoth jood bura moyier kod ODM e kaunti ma Kisii ne obuono mar chopo e nyasi makamano. Ne en nyasi rwako higni 20. Nyasi mane duond bura mar ODM bago e kaunti ma Kisii. Nyasi mano yuore gi jotelo mopogore opogore. Jotelo mano yuore nyasi no omedo po duond bura mar ODM kuom chung motegno. Na hichi chama kutokea mwaka wa 2005 tumejulikana kupigania wananchi. Tumejulikana kama chama ambayo ndio ilileta ugatuzi. Tumejulikana kama chama ambacho kinapigania haki za binadamu. Wakati ODM ilikuwa inaundwa, ODM iliundwa ili ilete maendeleo mashinani. Maendeleo kwa kila ward, maendeleo kwa kila county na mabadiliko ambayo inahusisha Wakenya wengi. E kinde ma ODM hingo higni 20, jotelo bendo siro ODM kuom nyayo dwaro mag dongruok mosebedo kaneno e loch mag sirikande mag gwenge. We are celebrating the party of the masses, the party of liberation, the party which brought freedom, the party ambayo imesimamia vijana, kina mama, person with disability na hata wale wazee. Chama ambacho leo kimetuletea ugatuzi. Tumepigania devolution. Na sasa hivi mimi nataka kuambia nyinyi vijana msipokaa imara na spirit ya ODM, devolution itanyongwa. National government mara kwa mara wanataka kucontrol hawa magavana. Governor e county ma Kisii Simba Arati onyero moko kuom jotelo mawachore ne wacho ni ODM ok ne nyal bago rombgi makawuono e county ma Kisii. Kuna wale walikuwa wanasema hakuna mtu ataingia stadium. Hapa ni wapi? Hebu waulize hapa ni wapi? Nimeambiwa hapa na wale dama kwamba mkutano ya kwanza kufanyika watu wamekaa namna hii, na nataka ni chochee ndugu yangu wa Mombasa. Mkutano tukija Mombasa ikuwe kubwa kuliko hii. ODM chano bago romo maratipo mar hingo higni 20 e county ma Mombasa. Nyasi ma ibiro bagi e odiochienge adek chakre chieng' tarik 10 nyaka chieng' tarik 12 mar dwe mar 10 mar higani. Nyakoro mgajongo kupogore gi weche mag siasa hami weche motenre kod somo. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba owacho ni gitiyo matek kendo gimanyo yore mag tieko ng'anyo mag jopuonj mbalariany mosebedo kadhi nyime pacho kae. Ng'anyo makoro chopo odiochienge mar 10. Efinyakidi nigiler. En ng'anyo makoro donjo odiochieng' mare mar 10, ng'anyo mar jopuonj mbalariany manochakore juma mokalo. Tok tend riwruog jopuonj mbalariany UASU makochung' ni piny owacho kachiel kod tend migawo mar somo nyaka chwal negi omenda duto kaka owinjore. Kaluwore gi jatend migawo mar somo Julius Ogamba, ng'anyo makamano nochakore kaluwore gi rem keto e tim winjruok madok e tich ma higa 2021 nyaka higa 2025. Ma kaluwore ni e bwo winjruokno jopuonj mbalariany nowinjore chwal negi kwan omenda duto maromo shillings bilion 2.73.
Omenda manoko chwale kine mowinjore kaluwore ni ten migao mar omenda norem chiwo omenda no e kinde mowinjore. Kata kamano, omenda no koro osechwal ne jopuonj mbalariany. It started from the implementation of the return to work formula on the CBA of 2021-2025. Under the agreement of that CBA, we were supposed to pay in July 2,730,000,000, 2.73 billion. That money delayed from Treasury, and by the time it came like 2 days after they issued the strike notice, and that money has since been paid. Ogamba manoromo kod komiti mar weche somo mar od bura mar Senate e gwenge ma Mombasa omedo lero ni gino machielo mabene nochwalo ichwang kod ng'anyo makamano en bedo ni nitie kwan omenda moro maromo shillings bilion 7.9 e bwo winjruok mar dok e tich ma higa 2017 nyaka higa 2021. Omenda mandache pok ong'ere makare. In 2017-2021 CBA, there was an amount that they were entitled to, almost 7.9 billion, and that was not a matter that had come up in any of our discussions when they were doing return to work formula. So when it came, I did have a meeting with them, and we told them that maybe we should be negotiating it on how to solve it as you go back to work. And by that time, the universities who are their employers had gone to court because the issue was on the issue of the 2.73, and the court had directed that whatever issues that are there be discussed in a structured manner. Kata kamano, osingo mar twak ewi yore minyalo chwal godo omenda no kaka yor tieko midhiero mag jopuonj mbalariany kod neno ni chenro mag somo e mbalariany duto pachoka odok e wang'e. Some of the universities are still going on. They could be, I haven't gotten today's report and yesterday's, but it's not all the universities who are on strike. Some are going on with learning, some are learning hybrid, some are online, etc., etc. But we are trying to ensure that that issue is resolved as soon as possible once the parameters are agreed. That's where we are with respect to the WASU-KUSU strike. Jopuonj mbalariany kata kamano osingo madhi nyime gi ng'anyo margi nyaka kanyo machwal negi omenda duto makata obedo ni doho nochiwo chik mar chungo ng'anyo margi. Efinye Kidi, Ramogi TV. Jang'ad bura Fred Andago ochieng' odiochieng' ma kawuono ne okowe kar yweyo mare bang' wito ngimane chieng' tarik 17 mar dwene. Jang'ad bura no ne odhial kaka jal manohero weche mag twak kod kelo ji kanyakla ahinya to yor jiwo bedo gi thegruok e buche mekgi oko mar doho. Chal mane konyo duoko piny pekne doho. Osipegi kotelnegi gi jalup gai mar doho Philomena Mwilu ne oyogo jang'ad bura no kaka jal manohero kwe kendo ne gipake kuom tich mosebedo kotimo e doho. Familia ne bende ne oywage kaka ng'at mane ohero kanisa kendo ne ogone erokamano kuom arita makare ma bende ne omiyoge. And I will very humbly. And so we spent that time thinking through what needed to be done. His passion and commitment to mediations were unmatched. He popularized the phrase, mediation works, a truth which he not only proclaimed but lived. He believed deeply that mediation was not just a method of resolving disputes, but a pathway to restoring peace in families, in businesses, and in communities. Despite his busy schedule, he led a balanced life between the church, the home, and his work. It would take him some time, like if his daughter filed, which it took 3 days to finish writing the judgment, that was a very difficult one. But he always congratulated himself, like, that was a difficult one. I'm glad I've done that. He leaves behind a rich jurisprudence in almost all the entire stretch of the law. But the very thing that we shall always remember him for will be his deep embrace of common human dignity and commitment to constitutional values and the rule of law. We in Kisumu remember him with particular fondness for his time serving in our region.
Nyakoram gajwang dakika na pagabiro tok sa chiel mamidhiambo ani noti magi medoro gi lai mago temacho karede ka uchiel nono mbui mago ganda mano moriwo Facebook anyakla kod YouTube ben nyalo bole ote kanyo abro bedo kasomo kadhi nyime koda weche manyien kapo kaka yo matin asoma nena moko kuom ote misebedo kiyoro kachako gi mbui mar Facebook. Ntiere Odongo wuod Asembo jangoma iwacho ni sedonjo kintiere got bondo Asembo. Aya kopogore gi mano benano ka thothu bende wacho ni pod rito duoko mago mag welo mago mag ODM ma bende ni timo kar chung'od bura mano ma Ugunja odiochieng' ma kawuono duto te Nyakorom gajwang wantiere gi jofwambo mag kaunti ma Siaya ma bende luonwa chala mar wach ma kamano. Yiena mar mon miaka yo matin Nyakorom gajwang aduogi mathoth. Say no nyodo ni kelo nyako chia chonogore nyeje nunga ni sandi nango nyako chia mi giere kunde jelo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kadano Dhako muol kadonjo matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol samoro en kod kido mamoko. Kuom thuolo mohewo higni 20 sani, Direct Line osebedo kaka jachiwo okumba makare ne geche mating'o jowuoth mong'ere ni PSVs. E kor dwe mar 9 higani, ne watimo chudo mar omenda maromo 1.5 bilion ne jogo manoyudo lal moro amora to ni kod okumba marwa. Mondo iyud okumba mar nyamburko mari sani, los kod agent mari kata limo ofis marwa mantie machiegni kodi kata watole namba mar 0711 030 000. With the Direct Line Assurance, every day is sure. Parne Royal Credit, magi jokanyo mani kod pok mathoth e Direct Line osewuok mareno ni Direct Line odhi nyime kaka jachiwo okumba mar nyamburko mating'o jowuoth ma otele kinde duto. Singrina tiwach na adier. Gik manyako ni wacho kae gin adier. Waya en adier. Lokahero pari kaya nahero ng'at machielo. Nakwaramogi Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Nakwaramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. One was a gore no opposition. One was a gore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Nyakorom gajwang dakika en 21 tok sa achiel ma midhiambo machiegni wadhi nyime gi weche manyien mag ang'ich welo. Moses Omondi owal kaka jalno mabiro ting'o bendera mar duond bura mar ODM e yiero ma adundo e kar chung'od bura ma Ugunja mochan chieng' tarik 27 mar dwe mar 11 mar higani. Omondi oluaro jochung' mamoko kuom yudo ombulu maromo 5,329 e kinde ma Joseph Otieno obiro e thuolo mar 2 gi ombulu maromo 2,789. Frederick ZB Owino owuok gi ombulu maromo 1,336. Kar chung'od bura ma Ugunja nodong' thuolo tok jatend piny William Ruto gwelo Pi Wandai kaka jatend migawo mar teko dwe mar 8 mar higani. Kata kamano kotenore koda report makamano bed gi ng'eyo Nyakorom gajwang kuku mare wabiro bedo kwa miye weche manyien mar saa 3 mano e oimore. Kopogore gi mano e kaunti ma Homa Bay ni kaunti ma Homa Bay ne oriwore gi gwenge mamoko e dhialo odiochieng' komo nyuola kama ne oyangore ni rema bedo gi winjruok makare e kind joma chuo kod min utegi en achiel kuom gigo mamono mine mathoth rem tiyo gi yore mopogore opogore mag komo nyuola e kaunti no. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alebich nigi ler mathoth.
Kosebedo gi winjruok makare kind joma mine kod weg utegi kaachiel kore mido puonj malong'o e weche mag komo nyuol. Gin gigo miwacho ni miyo joma mine manok kende ema tiyo kod yore mopogore mag komo nyuol e kaunti ma Homa Bay. Gino mamiyo riwruoge mopogore mok mag piny owacho oriwore kanyakla matiego jopiny ewi ber mar komo nyuol. E kaunti ma Homa Bay, nyasi madhialo odiochieng' mar komo nyuol e piny mangima ne obagi e dho wath malitare kachud bura ma Suba North, kama riwruogego wacho ni winjruok makare nyaka bedi e kind miyo kod wuon pargi e weche mag komo nyuol. Weche mag wach maduong' ka en shida mwayudo e ute waka nikech ka miyo kama miyo odhi komo nyuol ka konyiso dichuo to bang'e no koko wuok kendo koko gi osebedo marach e yore mag ritruok mar ngima. Riwruok moko mar piny owacho maong'ere ni Reproductive Health Initiative kaachiel kod mano mar Katag wacho ni gisebedo ka ginyuolo joma chuo e weche mag komo nyuol, ahinya to mago manie sekta mar bodaboda kod sekta mar lupo e wi ber mar komo nyuol, ma bende giketo kaka jombete magi e lando weche mag ber mar komo nyuol. To gima watimo sana sana en mana goyo mbaka. Kaka kawuono wan gi nyasi mar komo nyuol e piny ngima. Ka wan gi nyasi kamae, wang'eyo ni kaka RCBO wachwalo mana mondo ji ong'e ratiro mar nyodo. We have partnered in several radio talk shows to create awareness and also community dialogues. We are looking at empowering the community to be able to know their rights and to have good information and correct information to be able to make informed decisions. Jogo manie sekta mar thieth bende wacho ni atamalo maduong' mag joma chuo ok odich kod gombak e weche mag komo nyuol kod weg utegi kendo ma osekelo gwandruok e familia mopogore. Wago erokamano ne nyamrerwa ma osebet katiyo sana sana e Homa Bay County ka gidhi nyaka e udi mondo mi giwuo gi jogi sana sana joma chuo mondo mi giembrace weche mag family planning kaachiel kod mine ma gidakgo. Koro so far waneno ka gigo kata dwaro mar chenro mar family planning joma chuo temo sudo machiegni tok kaka dwarore. Watimo rapar mar wach komo nyuol e piny mangima. Koro ka wantie e community kacha chande wanyiso mine kata nyithindo kata nyiri ma pod tindo mondo gikom nyuol. Moko kuom joma chuo ma bende osenyuandi weche mag komo nyuol jiwo jowetegi mondo obed ka goyo mbaka kod mini utegi e wi ber mar komo nyuol. Komo nyuol en gima ber kaluwore ni okelo yot e family nikech iyudo ka nitiere family moko ma poverty ng'eny, koro ka okom nyuol to nyalo konyo mondo mi jonyuol oyud kaka nyalo konyo nyithindo mantiere moromore gi mapato margi ma giyudo. Kane wago mbaka kaka oganda to ne wayudo ni ber mondo ng'ato kom nyuol mondo mi obed gi ting' monyalo ting'o mayot. Gi sani komo nyuol en gima ber kich omiyo ng'ato bedo gi familia ma onyalo manage in terms of thieth, tero nyathino e school to gi provide ne chiemo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jakom board mar Kenya Sugar Board Nicholas Gumbo odiochieng' ma kawuono hotelo ne limbe mar kambi rego niang' machemelil marango chal mare. Ma en kaluwore ni kambino ne odesi kendo yudo telo manyien. Gumbo owacho ni piny owacho oyigi kaka chenro mar kambi rego niang'no itayo, kata obedo ni nitiere lokruoge moko ma pod imedo tim mar neno ni chenro duto odok e wang'e. Jatatije mar kambi mar rego niang'no Jesse Chatha omedo ni gin gi geno ni gibiro chako tich ayanga giko dwe mar 10. Wira ni giikore makare mar tiyo gi jopur kaachiel kod jokanyo e bero sekta mar rego niang'. Wamor gi gima waneno ka pok giepo to gises miyo wasingo ni kochopo dwe mar kapok dwe mar 10 orumo to Chemelil gin Zoya mapok oyepo biro yepo. Sani Moroni tokwa ka oseyepo, Awendo be nye wantie be oseyepo kendo girego niang'. To grego niang' kende girego niang' ma kelo hala masani gisechako kipimo gi kama ne gintie kocha. Pod wabedo piny wan gi gimiluongo transition committee mang'iyo kitiyo na tabenda tiyo ni tikod mano kimia tabenda kod ma nyaka bedie ng'at mabedo kindu kanyo mathego wach. We can assure as an investor that we are fully committed
to this investment to make sure that we are in operation and run the facility effectively, efficiently, serving the farmers as our major stakeholders, paying them on time, as well as the workers as well, and in the entire community around which will benefit from this facility. Kopogore gi manya korom gajwang atiri kaunti ma Migori kama pur ma ikeye pi e puothe kowuok kuom yewni ma okuny gwenge ma Kaler e sub county ma Nyatike. Loko siganda Kaler ma kuom higni mathoth oganda osebedo ka imiyo chiemb kony to ahinya e kinde ma oro ma kawo dweche buora. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nolimo jopur kendo miyo siganda kaka jopur kata mana kaka pur loko Kaler. Gweng mar Kalesa pono Nyatike osebedo mano ma oro osebedo ka thir weche mag pur ka achiel kod kata dupi maler kuom ndalo buora ka bende ma osekelo pek ne oganda. Koth ne ochwe mogego ma Kaler dwe mar 5 mar higani. Nyocho kwa nyali yudo pi nikech en piny matuo ma kata ka ung'iyo weather kata ka chalo en piny motuo. Kada bedi moko kuom gwenge ma Kaler oganda yudo pek ma yudo chiemo kod pi nikech oro. Moko kuom gwenge ma Kaler to ganda yudo chiemo e yo mayot nikech pur ma yolo pi e puothe ka itiyo kod yewni ma okuny kod ji giwegi kod mago ma okuny kod piny owacho ka otendore kod wego mok mag piny owacho. Pi no kunywa ka gi jatendwa ka kane wan gi rem no ok wanyalo yudo kaka wapuro alot go. Saka chieng' rieny to wabedo kwathagore waywak to chakre county government bika wasebedo ka koro sani kunyo pige mag dams gi mokane pige ma nyalo konyowa ne dhok. Sand irrigation ni konyowa e gwenge mantiere everywhere. Yudo ka wan ga lot gi nyanya gi watermelon ga foto modhuro. Yewni ariyo mano kunyo gego ma Kaler kod ruogno mar Food and Agricultural Organization ka otende kod piny owacho ma kaunti ma Migori e iko omenda mokalo osekelo geno maduong' e yorego mag pur ka achiel pi maler ne oganda makono. Kane damo onge nwagolo pi nwatiyo gi hand irrigation kwa gola pi almost 2 kilometers away to nwatiyo gi ndigni nwatiyo gi pikipiki nwatiyo gi gimiluongo ni nwatiyo gi cart mag ponda. Thoth lope ma yande osewe pur nikech nok mar koth manyalo chiego chiemo. Sani koro oganda osechako puro ka gitiyo kod pi mayolo kowuok yewni ariyo ma okuny kod Food and Agricultural Organization ka otende kod piny owacho ma kaunti ma Migori. Jacob en achiel kuom jopur matiyo kod pi mowuok e yewni ariyogi e pidho kothe mopogore opogore ma oting'o alode. Pigni osekonyowa. Pigni e ngima wa be pigni emorito kata mana ngima mag dhok mantiere ka. Sani yudo kata ka bon gi nyaka gi obando manumu e Kaler ma osane koro kochek ma chieng' rieny ni. Koro ko kwani mondo mi konyalo yudo pige gi kendo mang'eny e gwenge wagi everywhere else kuonde moko bende. Dekonyowa. MC Makale Thomas Akungo wacho ni gweng mar Kaler ma kuom higni mathoth oganda ok osebedo ka puro nikech nok mar koth. Sani osechako ndiko sigana manyien nikech yewni ariyo bende nyaka sani koro kuny kanyo ma itiyo godo e wechego mag pur. Ka opogore kod yewni ma okuny kod piny owacho nitie jopur sanja ma bende koro kuny yewni gi giwegi ma gitiyo godo e wechego mag pur. Gweng'no kaw kaka gweng' ma ji ok pure kendo ji gweng'wa ka pur kata sani tich mana kelo ni koro osekelo lokruok maduong' ahinya ma Kalerwa ka koro ikwane kaka gwenge ma ji pure kabisa. Asebedo ka akonyo e sikul kaka japuonj BOG teacher. Asebedo ka timo tijno for some years to nyocha neno ni pur nyalo bedo go ohala nikech aseneno kosiepna ni osetime for some time. Taneno ko endelea. Thomas Ochiengo mol na chiel kuom jopur ma osebedo ka puro kothe mopogore opogore e kinde duto ka olo pi e puothe ka wuok kuom yawno ma okunyeno wuon. Idea na chako hika 30 mokalo. Maybe 35 nikech atiya gi pesa magole ka puro nyanya tagolo pesa matin tachaka amiyo laborers kunye pile gumi gade ka kunye makuro bedo yawo. Nyaka sani entiere kod puothe eka 15 ma opure puothe mopogore opogore ka otiyo kod pi mawuok yewnigi mane okunyo. Puothe madhi ka 15 asajirende na miya puothe ok gitama nikech katiyo puodho to awe ka puodho chwe koro ng'ato dwa keto oduma to odumbe chakoro chiek maber. Koro agolo pige gi water pump to pige kodhi nyaka puothe ma purogo. Pesa nitie ma ng'ato nyalo puro maber, pur nigi pesa nikech kipuro nyanya eka achiel nyalo yudo 800,000, nyalo yudo 600,000
kaluwore gi bei manie chiro. Oganda mowuok e konde mopogore opogore sab kono manyatike nyaka piny ma Tanzania sani koro dhi e dala jopurni ka ginyiewo chiemo mopogore opogore ma oting'o nyanya, bando kod mamoko. Ora ma inyalo neno toka kae nyiso ni nyalo paro ne koth chwe ka kinde ka ipimo kod gweng' manyatike. Kata kamano en mana pur ka itiyo kod pi mawuok e yawo ma inyimani mabende koro osekonyo e loko sura boche mag pur gweng' ma Kaler. Ma nyiso ni yo mar pur ka itiyo kod pi mawuok e aorni nyalo kelo nweng'o ne oganda gweng' manyatike gwenge makinde mathoth osebed ka ong'e ni otuo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kopogore gi mano, jolony e weche mag yuto mag nam onyiso luoro kaluwore gi kwan atamalo maduong' mag plastik mayudore ei nam. Gino magikoni kidek rocho ngima oganda makwar machamo rech e thuolo mabiro. Kaluwore gi ngire Shaukat Abdulrazak, ma en jagoro mongirore bad migawo mochung' ne timo nonro mag sayans. Nonro yango ni rech kaachiel kod chwech mamoko chamo plastik ma bang'e duogo donjo kuom jogo machamo rech, gino makidek rocho ngimagi. Jatelo nene oloso e kaunti ma Mombasa e nyasi mar loro ayanga romo magalamoro mane twak e wi yuto mag nam to kod riwruoge mopogore manyalo tiyo kod lony manyasani e bero yuto makamago. Kilifi County, the only one in Africa, so to speak. We need to see how we can be able to expand that and upscale that. If you look at the seaweed that is available in this part of the world, in this part of the country, see how we can be able to use it into so many things, from the cosmetics, from the food chain and so on and so forth. But also very important is how we are managing our plastic and microplastic that is really choking the marine life, so to speak. And if we are not careful as we go into the future, we will be consuming just microplastic more than even the fish itself. We have over 100 innovation hubs in the country, and these are the houses that house startups, innovators, inventors that are taking Kenya to the next level. So there's a role of the private sector like ourselves, but then there will always be government role, and government will always enable us, maybe provide the best environment in terms of the policy framework, enabling businesses to thrive. We can already see opportunities already happening, which is amazing, because and this is exactly where the young generation can lead the way. Diario mag piny Somalia ma picha nomako kanyono bandera mar piny Kenya e paw tuke manyayo ochale nyim doho odiochieng' ma kawuono tok donjnegi kod ketho mar bede pachoka ataro mar chik, rocho kwe kod koso miyo luor achiel kuom ranyisi mar achiel mar oganda. Jang'ad bura Rose Gitau kata kamano ochiwo chik mondo rawerego odinnegi e tesendo bila magigire e kinde ma itimo nonro. Doho kata kamano notamore kwayo mar wedegi mar dwaro mar mondo mi odok kodgi ot mar ne gin jonyuol mage. Inchi na kudhulumu wa Kenya kwa kufanya mambo kama yale, nakubali ya kwamba hayo ni maneno magumu na mabaya. Lakini sasa tumeangalia umri ya hawa vijana. Hawa watoto wako miaka 14. Sasa watoto kama hawa jambo ambalo wanafaa kufanyiwa ni kuambiwa hii ni makosa na kuchukuliwa taratibu. Kushikwa si mbaya, lakini kuwapeleka pale, kuwakalisha chini, kutafuta children's officer, kuambia hii ni nini mumefanya na vile ni makosa kwa kipengele fulani kwa nchi yetu. Kambi mar Royal Media Services nomole gwenge mag Nyanza ilimbe margi mar ndaladek e romo gi johera mage. Jolendo mag Radio Citizen nobago nyasi mar tipo e gwenge mag Ugis e kaunti ma Homa Bay. Kama jodak nodhialie kendo yudo thuolo mar romo gi jolendo makamago. Kambi tudruok mar Safaricom, kambi mar Joy Millers kaachiel gi kambi mano mar math mar Pepsi noriwore gi kambi mar Royal Media e chopo ne jodak e kaunti ma Homa Bay. Limbe makamano biro chopo e kaunti ma Kisii odiochieng' ma kiny. Pale kuna simu ya Neon Smart. Kununua MB. I'm happy that our clients wamepata hizo promotions, wengine wamekunywa wamefurahia.
unasikia raha iko, then unakuwa na hakikisho kwamba that chapati tunazo. Leo tumekula chapati, wakazi wapo Yugizo wamekula chapati, wamesample chapati, na kila mtu anasema We are also enlightening our customers about the offers we have. Today we have an offer called Be Life for data, whereby you are able to buy data and use it hourly, and you can be able to enjoy maximum value. Nyakoro mgajong dakika ni pradeko dabiero tok sa chilma midhiamba ka yo matin adwogi weche mag tuke hikdi mabor. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 jig regular bleach at 745 shillings, down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings, down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Ticha beach kocha kore sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba luo benga kachil kora jawa maliet Kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunja luo Kapela nako ni wang'ne ka wadokocha nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast Lungani DJ Koloko instrumental Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi Kawa choni Ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka Erika Kaero Jawar Mama God is able, He's able. God is able, He's able. Kupata huu wimbo wangu uitwao God is able kama sikiza tune yako, bonyeza *811*337# kwenye simu yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni mesama roche tuke. Gol mar jatugo Elias Weche e dakika mar 43 okonyo klab mar Mathare leo klab mar KCB gol 1-0 e tuke adhula lig maduong' e pachoka. Mathare United oidho nyaka e thuolo mar 6 tok loch ka KCB nitiere e thuolo mar 3. Zima mzima mlinzi yule Herit Mungai atariza. Walikuwa wanachezeana 1-2 John Nyawir Jr. akiwa na mwenzake Herit Mungai atariza. Anaicheza Elias Weche. Uzoefu unalipa. Ni Elias Weche Seka. Alifunga mechi yao ya kwanza Mathare United. Anafunga tena na hao wanakata mauno sasa. Ni 1-2-3 kisha wanacheza dance yao. Ni ubora wake Elias Weche Seka. Ameonyesha uwezo wake na mpira uliokufa.
Gikone to tuke mag adhula lig mapiny mar National Super League oduogo tok doho chiwo thuolo mar tuke go dhi nyime tuke mag season mar higa mar 2025-2026 e kaunti ma Homa Bay. Alap mar Raila Odinga Stadium biro bago tugo e kind klab mar Mofa gi Nairobi City Stars manochieng' Jumapil. Mofa norem idho malo e lig maduong' season mokalo. Kata kamano geno nitiere ni klab no maitayo gi kocha Charles Bruno nigi geno ni klab no biro temo makare season ni. Kint Kibera Black Stars biro tugo gi FC Talanta e kinde ma MCF biro rakore gi Mombasa United manochieng' Jumapil. Luanda Villa biro tugo gi Sam West Black Boots, Kanzoia Sugar biro tugo gi 3K Football Club. Migori Youth biro bedo weg tugo e kindegi gi Mwatate e kinde ma Kabati biro tugo gi Vihiga United. Tugo mogik biro bedo e kind Fortune Sacco gi Naivas FC. Sema kila mtu ako na target moja kwa team na ni preparation tu yote imekuwa ni hiyo kupanda ligi at the end of the season, na kila mtu ako na hiyo objective moja na tutapambana hadi the end. Game wa against Nairobi City Stars en game waserita ahinya kendo waseikore ne gin team maber mowuok from Premier League, but wambe kaka wang'ere kaka waseikore wadhi bedo game maber kendo wadhi bedo joloch e game. Season ni ok wadhine matin ne promotion sani en number 1, 2, 3. King'iyo maber to team osebedo gi changes ka gi kacha, to magi te timore mondo team odhi e Premier League. Sani Federation kawo ji adek, matieni ni target wa mar season ni en number 1, 2, 3. Jatugo mar Gor Mahia Austin Odhiambo oduoge tim mar Harambee Stars moluongi gi kocha Benny McCarthy motelo ne tuke ariyo mag manyo otiko tuke mag pinje mangima. Komachielo kocha McCarthy oluongo jatugo Lawrence Okoth Ouma e tim mar Harambee Stars tok nyiso tugo makare e tuke mag jotugo ma hikgi ntiere piny mar 20. Jotugo ma bende wuok e klab mar Gor Mahia kamotingo jotugo Bairo Mondi, Sylvester Owino, Michael Kibwage, Alpha Onyango gi Ben Stanley duto oluonga e timno. Moko kuom jotugo ma ok oyudo thuolo makamayo tingo Timothy Ouma, Eric Ouma Marcelo, Daniel Anyembe, Richard Odada, kachiel gi Jonah Ayunga. Harambee Stars biro rakore gi tim mar Burundi chieng' tarik 9 dwe manyien kapok gitugo gi Ivory Coast ndalo 5 toke. Kopogre gi mano, tim Kenya jotugo matindo matugo tuke mag baseball jotugo 5 koni gi koni dhi nyime gi duoko makare e tuke mag pinje mangima mabende dhi nyime e piny mar Mexico. Kenya noloyo tim mar Spain sets 2-1. Loch mane oketo Kenya e rang'iny mamalo bedo ni tim mar Spain gine joloch mokalo e tukegi. Spain noloyo Kenya e set mokwongo points 4-0 kapok Kenya loko tanga kendo kao sets mar 2 gi mar 3. Tok pado wi Spain, Kenya noloyo tim mar Tunisia sets 2-0. Loch machwalo Kenya nyaka e tielo mar quarter finals. Kenya noyuore tukegi kaka tim maonge gi lony, kata kamano timbe nyaka koro tang' kodgi tok nyiso kit tugo makare. We've come to know different people, interacted with many people. I can say it's just a nice time. Tarajio yetu kwa mechi zijazo ni kuwa tunataka tushinde zote ili tukuje na kikombe nyumbani. Tuambie Wakenya pia tuambie Wakenya kuwa Kenya inaweza na tuko mbele. Nyakoro mgajuang dakika ni 46 tok sa chiel mamidhiambo gi kanyo bed makelo wa giko mar ang'ich wela somo kokom ote kapok akayo matin. Ntiere Ndago Young Blood wacho ni ineno chenro kintiere Masara Secondary Ombei Dala. Osino yu ineno news makare kintiere chuny boma ma Nairobi intiere koda mo ote ne Esther Oyu kod baba ni Oyu ka gintiere Gemrai e Nyakach. Penino Dielo ineno Ramogi TV maler wacho ni kura bende ogo makare e gwenge mago mag Siaya mane kar chung'od bura ma Ugunja. Flozi ane timda neno ote mari Ustino Yu aneno ote mari Benja Bula mar Wikoteng wacho ni Ramogi TV nenore e yo makare.
Jakorom Gajuanga yiena mar mondo mi achop gi kanyo par ni weche manyien koda kuku margi bende bed gi ng'eyo ni biro bedo kiyudo kar sa 3 mano mar otieno. Orituru masani, nyinga Sharon Ngao, jal maloko na wach nyinge Wilson Ochuka.